Hi, welcome back to Cash Coffee and Economics. Some of my friends were telling me, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்குது, போர் அடிக்குது, நாங்களும் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணணும். ஸோ they wanted me to make a series of videos where I explain ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்னா என்ன, அதில் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதோட பேசிக்ஸ் என்ன, அந்த ப்ரைசிங்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்காக. ஸோ வெல்கம் டு that series of videos. And in this first video, we will explain what are options. Before that, there are two types of options, call option and put option. So நம்ம ஆப்ஷன் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது we have to talk about either one of this. So for the purpose of our first video, let's take call options to understand what options are. ஒரு ஆப்ஷன்னா என்ன? நீங்கள் கூகுள் பண்ணால் the standard textbook definition is it is a right but not an obligation அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் வேணும்னா பண்ணலாம், இல்லைனா ஃப்ரீயாக விட்டலாம். That's a very simple definition of an option. So for understanding call options, let's take the example of Infosys. Infosys இன்னைக்கு around 1800 rupees to 1900 rupeesல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. Let's say you want to have the right to buy Infosys at 2000 rupees. நாளைக்கு திடீர்னு அந்த ஷேர் 2500 ஆயிடுச்சு ஒரு 3000 ஆயிடுச்சுனாலும் you still want to buy the shares at 2000 rupees, then you would buy something called as a call option. So call option என்னன்னா, it gives you the right to buy a share at a particular price. Again, it is not an obligation. So இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, இப்போ நான் இன்ஃபோசிஸோட 2000 rupees call option வாங்குறேன், which means by end of February, if Infosys becomes 2200 or 2500, I can still buy Infosys at 2000 rupees and again either hold on to it or sell it immediately for making a profit, right? So but let's say Infosys 2000 rupees cross பண்ணாம இன்னைக்கு மாதிரி 1800 1900 இருந்துச்சுன்னா, then I don't have the obligation to buy those shares. Again, 2000 cross ஆச்சுன்னா I have the right to buy those shares. 2000 cross ஆலனா I don't have the obligation to buy those shares. So this contract is called an option. So எப்போதுமே உங்களுக்கு ரைட் பட் ஆப்ளிகேஷன் தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்லேயுங்க இதுதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி அண்ட் கன்ஃபியூசிங் பார்ட். தெர் இஸ் an option holder or we call as an option buyer and there is an option seller. இந்த பார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா, for my trades at least, a lot of the times I only sell options. I usually don't buy options at all. So for a guy who has sold the options, that is an obligation. Difference என்னன்னு பார்ப்போம். So ஒரு simple example பார்ப்போம். Let's say I am the option seller. நம்ம Infosys example எடுத்துக்கலாம். Let's say I have sold an option contract to you where you have the right to buy Infosys at 2000 rupees but you don't have the obligation. நாளைக்கு Infosys 2000 rupeesலேருந்து by end of February குள்ள 2500 ஆயிடுச்சுன்னா, நீங்கள் you will hold me accountable for giving you those shares at 2000 rupees. ஸோ நான் என்கிட்ட either இருக்கிற ஷேர்ஸையோ or மார்க்கெட்லேருந்து 2500 rupees வாங்கி I would have to sell it to you a loss of 2000 rupees. So in this case, the option seller has always an obligation to execute that contract. But you as an option buyer, you have a right. So option is a right but not an obligation சொல்றது, it's always only true for the buyer of the option contract or the holder of the option contract. But once you have sold an option contract, you always have the obligation to fulfill the contract if demanded by the buyer. So be very careful when you trade options. There is option seller and there is an option buyer, and this is applicable for both call options and put options. So just to summarize, call option la, if you are the option holder or the option buyer, நீங்க ஒரு certain set of shares you can buy it at a fixed price during a particular given time from the option seller. That is a right to you. And the share price மாறவே இல்லைனா, your contract just expires during the month and you don't have to buy it. Let's start with the example. So in the month of February, which has just started, நான் இப்போதைக்கு 2 call option sell பண்ணியிருக்கேன். As you can see, one was for Jindal Steel in it says February and 900 rupees strike price. Strike price na என்னங்கிறது ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் பார்ப்போம். The other one was City Union Bank, again month of February, for the strike price of 200. Jindal Steel we got close to 3100 rupees for selling the option, and City Union Bank we again got 5500 rupees. But this is not a profit yet, it's a premium. இதில் இந்த different factors என்ன, இந்த premiumனா என்ன அப்படிங்கிறது we will see it in the next video. Thank you for watching.